is used in the production of the alcohol, wine, beer, etc. సో లాక్టోబాసిల్లస్ అనేది బ్యాక్టీరియా, ఇది పాలను పెరుగుగా మారుస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలకు కొన్ని చుక్కల మధ్య కలిపితే పాలంటి పెరుగుగా మారుతాయి. అదేవిధంగా ఈస్ట్ మైదా పిండిపై చర్య జరపడం వల్ల అది పరిమాణం పెరుగుతుంది. దాంతో బ్రెడ్, కేకు, ఈవెన్ దోశ, ఇడ్లీ పిండి కూడా తయారు చేస్తారు. అంటే ఈ ప్రాసెస్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలైతే అది పిండిని స్పాంజిగా మారుస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆల్కహాల్ విషయం మనం చూసినప్పుడు చక్కెర నీటికి ఈస్ట్ కలిపితే మనం వి విల్ గెట్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ద ఆల్కహాల్. అంటే ఆల్కహాల్ తయారీ లోపల ఇది వాడతారని. సో ఇదే విధానం లోపల ఆల్కహాల్, బీరు, వైను ఇవన్నిట్లను కూడా తయారు చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద యాంటీబయాటిక్స్. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ద these are the medicines which are prepared by the microorganisms, which are prepared using the microorganisms, and then they kill the microorganisms. So here the disease caused microorganisms are killed by the medicines which prepared by the microorganisms. So in the with fungi also we will get the antibiotics: penicillin, tetracycline, streptomycin, erythromycin, and these are the examples for the antibiotics. So these are help in the bacterial diseases only, not viral diseases. This one is very important. These are help in curing the only bacterial diseases like typhoid, gonorrhea, diarrhea, tuberculosis, septicemia, like that. In humans, even some of the diseases which caused in the plants and animals also. So the first one antibiotic which is discovered by the Alexander Fleming, that is the penicillin. It is the fungi. So that is the Penicillium notatum, from where the penicillin is extracted by the డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. సో కొన్ని మందులు ఏవైతే సూక్ష్మజీవుల వల్ల వ్యాధులు కలుగజేస్తాయో పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా, వాటిని మళ్ళా సూక్ష్మజీవులతోటే తయారు చేసి వాటిని చంపే ప్రయత్నం చేస్తారు. అవే సూక్ష్మజీవ నాశకాలు. పెన్సిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్, ఎరిథ్రోమైసిన్ ఇవన్నీ కూడా యాంటీబయాటిక్స్. ఇంగ్లీష్లో యాంటీబయాటిక్స్ అంటారు, తెలుగులో మనం సూక్ష్మజీవ నాశకాలు అని అంటున్నాం. ఇవి బ్యాక్టీరియాల నుండి, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సూక్ష్మజీవ నాశకాలు లేదా యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా, బ్యాక్టీరియాల నుండి వచ్చే వ్యాధులను మాత్రమే నివారిస్తాయి. అంతేగాని వైరస్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను అవి నివారించవు. సో బ్యాక్టీరియాల నుండి వచ్చేటటువంటి టైఫాయిడ్, గనేరియా, డయోరియా, క్షయ, సెప్టిసిమియా ఇటువంటి వ్యాధులు మానవుల లోపల కలుగుతాయి. మానవులను కాదు, మొక్కలు, జంతువుల్లో కూడా ఈ సూక్ష్మజీవులు వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. మొట్టమొదటగా అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త శిలీంధ్రాల మొక్క, అది పెన్సిలియం నొటాటం అనే శిలీంధ్రం నుంచి పెన్సిలిన్ ను కనుగొన్నాడు. సో ఇవన్నీ కొంచెం మనం డిస్కస్ చేసినాయి, మళ్ళొక్కసారి నేను చెప్తున్నాను. అబౌట్ ద వ్యాక్సిన్. వాట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్ మీన్స్ the weak and dead disease causing microorganisms which are administered in our bodies are called vaccines. This process is called vaccination. So here some of the microorganisms are administered ante enter chestaru, mana shariramloki ekkistaru, that is called as administer in our body. So those are the weak and dead disease causing microorganisms. What they felt that the original disease causing microorganisms entered into the body, so they think and then they produce the antibodies which fight against them, disease causing microorganisms. So with the help of antibodies, these microorganisms which causes the diseases, they will be killed by the antibodies. So in the same way, you know about the polio, we will give that is also vaccine. Polio drops also vaccine. Generally vaccine we will take to the head, but polio drops they given into the form of the drops, that is the oral drops. Polio drops చిన్న పిల్లలకు నోట్లో వేస్తారు కదా, 0 to 5 years, ఈ డిసెంబర్ జనవరి లోపల వేస్తారు. దే ఆర్ ద ఓరల్ డ్రాప్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వ్యాక్సిన్. సో వ్యాక్సిన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ వాకా. వాకా మీన్స్ ద కౌ, బికాస్ it is discovered by the Edward Jenner, is invented by the Edward Jenner, vaccine for the smallpox. When he is doing the experiments with the cowpox disease caused persons, cowpox అనే వ్యాధి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులతో పనిచేసేటప్పుడు he identified that vaccine will be extracted, that will be prevents, that will be stops the some of the diseases like smallpox.
So that cowpox to this vaccine are invented. So he named it as the Vaka. Vaka means the cow. So Edward Jenner is the first person who invented the vaccine for the smallpox. So he conducted experiment with the children, one child. ఒక చైల్డ్ కు కౌపాక్స్ వచ్చిన చైల్డ్ కు అది ఇవ్వడం ద్వారా ఈ ఐడెంటిఫైడ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద స్మాల్ పాక్స్. సో చనిపోయిన లేదా పనిచేయనటువంటి బలహీనంగా ఉన్నటువంటి వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులను మన శరీరంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఆ పద్ధతిని వ్యాక్సినేషన్ అంటారు, దాన్ని టీకా అని అంటారు. అయితే ఏం చేస్తుంది మన శరీరము? ఈ బలహీనపరచబడినటువంటి సూక్ష్మజీవులు వ్యాధిని కలిగించడానికి వచ్చినాయని అనుకొని అది ప్రతిరక్షకాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ప్రతిరక్షకాలు ఏం చేస్తుంది? ఈ వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులను చంపేస్తాయి. దాని తర్వాత రెడీ ఉంటాయి. ఎప్పుడు వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు వస్తాయి అప్పుడు రెడీ ఉంటాయి చంపడానికి. సో మనము ఎన్నో వ్యాక్సిన్స్ అనేది, ఇప్పుడు కరోనాకు వ్యాక్సిన్ కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం. COVID-19 అనే వ్యాధి కూడా వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ పోలియో చుక్కల గురించి కూడా మీకు తెలుసు. పోలియో వ్యాధి నివారణ కొరకు చుక్కలు వేస్తారు. జనరల్ గా టీకా ఉండాలి కదా, ఇంజెక్షన్ లాగానే అనుకోవచ్చు. కొన్నిటికి మాత్రం ఓరల్ డ్రాప్స్, అంటే నోటి లోపల ఇచ్చేటటువంటి డ్రాప్స్ కింద కూడా ఇవి ఉంటాయి అన్నట్లు. ఓరల్ డ్రాప్స్ కింద కూడా ఉంటాయి. ఓకే. వ్యాక్సిన్ అనే పదం వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. వాకా అంటే ఆవు అనే అర్థము. ఎందుకు ఇది వచ్చిందంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే వ్యక్తి ఆవుల దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తులకు కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి సోకేది. ఈ కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి సోకినప్పుడు ఆ వ్యాధి సోకిన వాళ్ళకు మసూచి అనే వ్యాధి రావట్లేదు, స్మాల్ పాక్స్. అంటే కౌపాక్స్ వచ్చేటటువంటి దానితోటి మనము స్మాల్ పాక్స్ రాకుండా చేయొచ్చు అని చెప్పి కనుక్కున్నాం. సో అది ఆవులు సోకే దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దాని వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. వాకా అంటే ఆవు అని అర్థం, వ్యాక్సినేషన్ కు సంబంధించి. కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. And then about the nitrogen fixation. So there are so many gases in the atmosphere. In that nitrogen is with the highest percent. That is the 78% of the air contains the nitrogen. And then next one is the biggest one, the 21% oxygen. All other carbon dioxide, like all other gases, are below 1%. So here the atmospheric nitrogen, which is very essential for the plants. Plants కు చాలా essential nitrogen to grow, to yield. పంటలు వండడానికి కానీ పెరగడానికి కానీ నైట్రోజన్ చాలా అవసరం. సో ప్లాంట్ is not capable, it is not having the capacity to absorb the atmospheric nitrogen. Here, like some of the microorganisms, rhizobium, nostoc, anabina, azotobacter, so they can absorb the atmospheric nitrogen and they convert it into nitrates and fix it into the soil. So this is used by the plants. So this is, we say it is the nitrogen fixation. So here rhizobium bacteria present in the root nodules of pea family or leguminaceae plants like red gram, green gram, pea gram, groundnut. So in these plants, the bacteria is present in the root nodules. ఆ వేలరని చూస్తే మీకు లావుగా కనబడతాయి. ఆ వేలర బొడిపెలు అంటారు, వేరు బొడిపెలు అంటాం. ఆ రూట్ నాటిల్స్ దే హ్యావ్ ద rhizobium bacteria. That rhizobium bacteria absorb the nitrogen from the atmosphere and it converts into nitrates and it fixes in the soil. That nitrogen is absorbed by the roots of the plants. Okay, so in this way nitrogen fixation will be taken place with the help of the rhizobium bacteria, which is present in the root nodules of some of the plants. It is not present in all the plants. It is only present in the pea family or leguminaceae plants. Examples for that is the pea gram, groundnut and green gram, like that. And then we must know one another word, that is the symbiosis. Here what we are discussing, rhizobium gives nitrates to the plants, which is very useful for the plants. In the same way, rhizobium is giving nitrates to plants. For that, plants gives the shelter and food to the rhizobium. So they are cooperating each other. This is called as the symbiosis. Rhizobium gives nitrates to plants. Plants gives shelter and food to the rhizobium. So in this way, both are microorganism and plant cooperating each other. This is called as the symbiosis. Okay, rhizobium gaani, nostoc gaani, anabina, azotobacter ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజనిని గ్రహిస్తాయి.
వాతావరణం లోపల అనేక వాయువులు ఉంటాయి. దాంట్లో నత్రజని వాయువు ఎక్కువగా ఉంటుంది, 78% ఉంటుంది. 21% ఏమో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. మిగిలినవన్నీ కూడా 1% లోపల ఉంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, ఆర్గాన్ కానీ, నీటి ఆవిరి కానీ, ఏవైనా కానీ. ఇవన్నీ మనము మళ్ళీ 11వ పాఠంలో నేర్చుకుంటాం. అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఏం చేస్తా అంటే ఈ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని ఈ సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, నాస్టా కానీ, రైజోబియం కానీ, ఇవన్నీ కూడా నైట్రేట్ గా మార్చి నేల లోపల స్థాపిస్తాయి. ఆ నేల లోపల కలిసినటువంటి దాన్ని మొక్కలు గ్రహిస్తాయి. ఆ వేళ్ళ ద్వారా నీటితో పాటు గ్రహిస్తాయి. సో ఇట్లా రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా వేరు బొడిపెల లోపల ఉంటుంది. అయితే అన్ని మొక్కల్లో ఉండదు ఇది. బఠానీ మొక్కల లోపల, లేదా లెగ్యుమినసీ కుటుంబ మొక్కలు అంటారు. కంది కానీ, మినుములు కానీ, వేరుశెనగ కానీ, బఠానీ కానీ, ఇటువంటి మొక్కల వేరుబొడిపెలు మీరు చూస్తుంటే లావుగా ఉంటాయి. అక్కడ ఏముంటుంది అంటే రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఈ రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని గ్రహించి మొక్కకు అందిస్తుంది. మరి మొక్క ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది రైజోబియంకు? ఈ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి తన శరీరంలో ఉండనిస్తుంది, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది, దానికి ఆహారం కల్పిస్తుంది. ఇట్లా ఒకదానికొకటి సహకరించుకుంటాయి. రైజోబియం ఏమో నైట్రేట్స్ ని ఇస్తుంది, మొక్కనేమో దానికి ఆహారాన్ని, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది. ఇట్లా ఒకదానికొకటి సహకరించుకుంటున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఒక పదం వాడతాం మనం, సహజీవనం అంటాం. దీన్ని సహజీవనం అని చెప్పి అంటాం. ఓకే. అండ్ దెన్ లాస్ట్ ఉపయోగం ఏంటంటే వాతావరణాన్ని శుభ్రపరచడం. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఫంగై, బ్యాక్టీరియా, ఇవన్నీ కూడా దే విల్ డిగ్రేడ్ ద బయాలజికల్ వేస్ట్. బయాలజికల్ వేస్ట్ మీన్స్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ ద్వారా వచ్చే ఏ వేస్ట్ అయినా కూడా దే విల్ బి డిగ్రేడెడ్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అంటే ఒక పండు పడేసినాం అనుకోండి, అది మొత్తం పాడైపోతుంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్. ఒక జీవి చనిపోతుంది అనుకోండి, ఆ జీవి మొత్తము డీకంపోజ్ అవుతుంది, డిగ్రేడ్ అవుతుంది. మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే చేస్తాయి. ఏదైనా ఒక జంతువు చనిపోయింది అనుకోండి, కొన్ని రోజుల్లోనే అది కనబడకుండా పోతుంది, దాని చర్మము, కండరాలన్నీ కనబడకుండా పోతాయి. ఎందువల్లంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని తినేస్తాయి. ఇన్ దిస్ వే దే హెల్ప్ ఇన్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాతావరణం అనేది క్లీన్ అవుతుంది. మీకు కంపోస్ట్ పిట్ అనేది దాని గురించి తెలుసు అనుకుంటా. మన ఊళ్ళల్లో కూడా ఉంటాయి కంపోస్ట్ పిట్. అంటే అంత చెత్త చెదారం వేస్తూ ఉంటారు. దాని నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత వి విల్ గెట్ ద మాన్యూర్. మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక గుంత ఒక పిట్టును తవ్వి దాని లోపల వేస్ట్ అంతా మెటీరియల్ వేయచ్చు. ద ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ, పండ్ల తొక్కలు కానీ, ఎవ్రీథింగ్. నాట్ ద ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్, నాట్ ద గ్లాస్ మెటీరియల్ లైక్ దట్, నాట్ ద మెటల్స్, ఓన్లీ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. వచ్చేటటువంటి మెటీరియల్ వేసి ఒక సాయిల్ ఏరియా వేసి కొంచెం వాటర్ లాంటివి పడేసినట్టే వి విల్ గెట్ ఆఫ్టర్ 3-4 months వి విల్ గెట్ ద మాన్యూర్ ఫ్రమ్ దట్. ఆ కంపోస్ట్ పిట్ నుంచి మనకు ఎరువు అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దీని లోపల ఇవన్నిటి లోపల ఏమి ఉపయోగపడతాయంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం విచ్ కన్వర్ట్స్ ద దిస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇంటూ మాన్యూర్. దే విల్ డిగ్రేడ్, దాన్ని డిగ్రేడ్ చేసేసి ఆ విధంగా మాన్యూర్ కింద చేసేస్తాయి. అండ్ దెన్ ఆల్సో బ్యాక్టీరియా యూజ్డ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. సీవేజ్ అంటే మురికి నీరు. ఈ బాత్రూమ్ లోపల మనం ఇళ్లలో వేస్ట్ గా వాడతాం కదా, ఇళ్లలో నుంచి వెళ్ళి మురికి కాలువ లోపల చేరేటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద సీవేజ్ సిస్టమ్. ఆ సీవేజ్ లోపల ఉన్నటువంటి నీటిని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. అది భూమిలో ఇంకిపోతే కూడా చాలా కష్టం కాబట్టి భూమి లోపల ఇంకితే కూడా ప్రాబ్లం అని దాన్ని ఏం చేస్తారంటే శుభ్రం చేసి దాని తర్వాత వదులుతారు. ఆ శుభ్రం చేసే ప్రక్రియలో కూడా దే విల్ యూజ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో sewage water also very danger when they absorbed by the soil. So before entering the soil that will be treated. అంటే దాన్ని మంచిగా మారుస్తారు, దానిలో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ తీసేస్తారు. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ యూజ్డ్. అండ్ దెన్ వెన్ ద ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ద షిప్స్ దే విల్ transport the oil. So at that time some of the oil will be leaked and then they enters into the sea or ocean water. So మీకు తెలుసు నీళ్ళల్లో పడితే నూనె అనేది కరగకుండా తెట్ల లాగా అవుతుంది. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి సే ఇట్ ఇస్ ద ఆయిల్ స్లీక్స్. నూనె తెట్టు అని అంటాం. మీరు నీళ్ళల్లో వేసినప్పుడు పైన తెట్టులాగా తెలుస్తుంది. సో దట్ విల్ బి ఈటెన్ బై ద బ్యాక్టీరియా. ఈ సముద్రపు నీళ్ళ లోపల, సీ వాటర్ లోపల, ఓషన్ వాటర్ లోపల
ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది మొత్తం అది తినడం వల్ల ఈ మొత్తం సముద్రపు నీటిని అది ఇట్ క్లీన్స్ ద ఓషన్ వాటర్. బ్యాక్టీరియా ఈటింగ్ దట్ ఇట్ క్లీన్స్ ద ocean water. With that, the aquatic animals, aquatic means water animals. Aquatic means water. So the aquatic animals will be aquatic animals cannot harm with the oil slicks. Oil slicks will be harm the aquatic animals. By eating the bacteria, the aquatic animals will be safeguarded. అవన్నీ రక్షించబడతాయి, వాటికి ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల. సో శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే జీవ సంబంధ వ్యర్థాలు అంటే మొక్కల నుంచి, జంతువుల నుంచి వచ్చిన వాటిని జీవ సంబంధ వ్యర్థాలు అని అంటారు. అదే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కానీ, గ్లాస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జీవ సంబంధ వ్యర్థాలు కావు. మెటల్స్, లోహాలు కానీ, ఇనుము కానీ అవి ఇవన్నీ కావు. సో అటువంటి వాటిని మాత్రం అవి ఏం చేస్తాయంటే విచ్ఛిన్నం చేసి అవి ఎరువుగా మారుస్తాయి. అది మనం ఎరువుగా వాడుకోవచ్చు, మళ్ళీ మొక్కలకి వేయచ్చు అన్నట్టు. అందుకే కంపోస్ట్ గుంత ఉంటుంది, గుంతలు ఉంటాయి, ఎంత చెత్త వేసేటటువంటి గ్రామాల్లో ఉంటాయి కదా, వాటి లోపల అది వేయడం వల్ల కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ మాన్యూర్, అది ఎరువుగా మారుతుంది. మీరు కూడా చిన్న గుంత తవ్వి దాని లోపల రోజు వేస్ట్ అయినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, తిన్న పండ్ల తొక్కలు అవి ఇవన్నీ వేసాం, పేపర్ ముక్కలు, సో ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటివి ఏవైనా సరే, ఈవెన్ ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చేటివి ఏవైనా సరే వేస్తే వీ విల్ గెట్ ద మాన్యూర్ ఆఫ్టర్ 3-4 months. 3-4 నెలల తర్వాత మనకు మాన్యూర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మురుగునీటిని శుభ్రం చేసే విధానం లోపల కూడా వాడతారు. నూనెను ఒక దేశం నుంచి ఒక దగ్గర నుంచి ఈ పడవల లోపల, ఓడల లోపల సప్లై చేసేటప్పుడు, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు, రవాణా చేసేటప్పుడు అది తొలికిపోతుంది. అంతో ఇంతో తొలికిపోయి అంత నూనె తెట్టులాగా తేలుతుంటుంది నీళ్ళల్లో. ఆ నూనె తెట్టును తినే బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటుంది సముద్రపు నీళ్ళ లోపల. ఆ నూనె తెట్టును తినేసి మొత్తం ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి జంతువులను కాపాడుతాయి. దానివల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంది. కాబట్టి నూనెను తినే బ్యాక్టీరియా ఏదైతే సముద్ర జలాల లోపల, నీటి లోపల ఉంటుందో అది కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అది వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇవి మనము ఉపయోగాలు మనం డిస్కస్ చేసింది. దెన్ వి గో టు ద ఫోర్స్, హార్మ్ఫుల్నెస్. ఎందుకు శత్రువులు మైక్రో ఆర్గానిజం? ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్? సో వి విల్ సీ. Microorganisms causes diseases and also spoil food, cloths and so many things. We know microorganism causes diseases and then also spoil food. Ekkada food unna kuda aa food mottham spoil అయిపోతుంది. That will be rotten by the microorganisms. And then even they will spoil the clothes also. Whatever material prepared by the plants, animals will be spoiled by the microorganisms. So this is one of the harmfulness of the microorganisms. ఏం చేస్తాయి ఇవి? ఈ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. దే కాజెస్ ద డిసీజెస్ అండ్ ఆల్సో స్పాయిల్ ఫుడ్. ఆహార పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి, పాడు చేస్తాయి, బట్టలను పాడు చేస్తాయి, ఇతర అన్ని అంశాలను కూడా చాలా వాటిని పాడు చేస్తాయి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్. వ్యాధులను కలిగించడమే కాదు, నాట్ ఓన్లీ కాజింగ్ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్సో దే స్పాయిల్ ఫుడ్ and also spoil clothes. So these are the harmful things which is caused by the microorganisms. So which causes diseases? Microorganisms which causes diseases. Not all microorganisms are harmful. We discussing from when we started this lesson. Some of the microorganisms are harmful. In these harmful microorganisms which causes diseases, they are called as the pathogens. Pathogens means disease causing microorganisms. So pathogens, some of the microorganisms which cause diseases, they are called as the pathogens. Some of the microorganisms, they can spoil food. We cannot say they are the pathogens. Only which causes diseases, they are called as the pathogens. Okay, and then these diseases which caused by the microorganisms, they can spread from infected people to, infected means which is caused the diseases, that person to healthy ones are known as the communicable diseases. Communicable diseases means that will spread from one person to another person. That is called as the communicable diseases. Some non-communicable diseases also there, which are spread from one person to another person,
they are called as the communicable diseases. For example, corona is there. It is a communicable disease. It spreads from one person to another person. Smallpox is there. It spreads from one person to another person. These are called as the communicable diseases. These are all comes from the microorganisms. Some of the diseases are there. They are the non-communicable diseases. For example, some person having the BP, blood pressure, that cannot be communicated from one person to another person. దీనికి బీపీ ఉందని చెప్పి ఆయన నుంచి ఆయన పక్కన ఉంటేనో గాలి ద్వారా ఎక్కడో ఇంకో బీపీ రాదు. That is called as a non-communicable diseases. Some are having the heart problems, some are having the kidney problems, some are having the eye problems. They cannot transfer, they cannot spread from one person to another person. Those are called as the non-communicable diseases. Communicable diseases means which spreads from one person to another person. In what way they spread? They spread through air, water, food, insects, animals, even by the human beings also, and through the physical contact. Ivi etla communicable diseases spread from one person to another person? From the air. You know, coronavirus spreads from the air. Even water also. Water, you know, contaminated water which leads to cholera. And then through insects, you know about the malaria, which is spread by the insects like mosquitoes. And then some of the diseases caused by the houseflies also. And then animals, you know about the rabies, which is caused by the dogs. Some of the diseases caused by the pigs. So these animals also plays important role in spreading the diseases through physical contact. Physical contact means the infected person, if touch the healthy person, infected person, ante vyadhi vachina vyakti, if he touch the healthy person, that is also leads to the spreading of the disease. You know, coronavirus vachina vyaktini inko vyakti physical ga touch ayindi anukondi, chetulu kalpinar anukondi, the virus will be spread. Not only by the air, it is also spread through the physical contact. Takadam, physical contact ante takadam dwara idaitadi. Okay. So here what did we discussed? From the insects also, diseases will be spread by the insects also. Those insects which spread the diseases, they are called as the vectors. Vectors means insects which spread diseases from one person to another person. These are called as the vectors. Examples for the vectors is the mosquito, housefly. So there are so many words are there. You remember what is pathogens, what is communicable diseases, what is vectors. There are 3 new words are there. Pathogens means microorganisms which cause diseases, they are called as the pathogens. Communicable diseases means the diseases which spread from infected people to healthy people, that is called as the communicable diseases. What are the vectors? The insects which spread the diseases, they are called as the vectors. Examples for the vectors is the mosquito and housefly. In what way the diseases will be spread? By the air, water, food, insects, animals, and through physical contact also. Okay. సూక్ష్మజీవులు వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. వ్యాధులను కలుగజేయడం కాదు, బట్టలు ఇతర వస్తువులను కూడా పాడు చేస్తాయి. ఇక్కడ సూక్ష్మజీవుల లోపల అన్ని వ్యాధులను కలిగించవు, కొన్ని మాత్రమే వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. ఆ కలిగజేసే వాటిని వ్యాధి కారకాలు అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో ప్యాథోజన్స్ అని అంటారు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఈ పదం గుర్తుండాలి, ఎందుకంటే మీ పుస్తకం లోపల ప్యాథోజన్స్ అనే పదం కూడా ఉంది, ఇంగ్లీష్ పదం తెలుగులో రాసింది. వ్యాధి కారకాలు మరియు ప్యాథోజన్స్ అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆహార పదార్థాలు, కొబ్బరి ఉందనుకోండి, దాన్ని పాడు చేసే సూక్ష్మజీవి ఉంది కదా, అది వ్యాధులను కలుగజేయదు, కొన్ని మాత్రమే వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. అట్లా కొన్ని ఏవైతే వ్యాధులను కలుగజేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటున్నామంటే వ్యాధి కారకాలు, ప్యాథోజన్స్ అని అంటున్నాం. అయితే ఇవి ఎట్లుంటాయి? మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తికి వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు వ్యాధిగ్రస్తుడు అని అంటాం. వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తి నుంచి ఆరోగ్యవంతులకు కొన్ని వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి, వాటిని అంటువ్యాధులు అంటారు. అంటువ్యాధులు అంటే జనరల్ గా చెప్పాలంటే వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించడాన్ని అంటువ్యాధులు అంటారు. కొన్ని వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి, కొన్ని వ్యాధులు వ్యాపించవు. ఇట్లా వ్యాపించే వాటిని ఏమంటారు? అంటువ్యాధులు అంటారు. వ్యాపించని వాటిని అంటువ్యాధులు కాదని అంటారు.
సో అంటువ్యాధులు కానివి అని అంటారు. ఉదాహరణకు కరోనా వైరస్ ఉంది కదా, అది అంటువ్యాధి, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుంది. మసూచి, అది కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుంది. ఇవన్నీ అంటువ్యాధులు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎవరికన్నా గుండె సంబంధ సమస్య, మూత్రపిండ సమస్య, కండ్ల సమస్యలు ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావు. లేదా ఐబీపీ అంటారు కదా, రక్తపోటు, ఇవన్నీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావు. వాటిని అంటువ్యాధులు అన్నారు. అంటువ్యాధులు అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే వాటిని అంటువ్యాధులు అంటారు. ఎట్లా వ్యాపిస్తాయి ఇవి? గాలి ద్వారా, నీరు ద్వారా, ఆహారం ద్వారా, కీటకాల ద్వారా, జంతువుల ద్వారా, ప్రత్యక్ష తాకిడి అంటే తగలడం ద్వారా, ఒకరికొకరు తగలడం ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. మనకు తెలుసు కదా, ఒకరికొకరు తాగితే కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తుంది అని చెప్పి. అట్లనే గాలి ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుందని. అట్లా నీరు, ఆహారం ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుంది. కీటకాల ద్వారా కూడా, ఈగల వల్ల చాలా వ్యాధులు వస్తాయి. కలరా, ఇవన్నీ కూడా దాని వల్లనే వస్తాయి. అండ్ దెన్ దోమల వల్ల వ్యాధులు వస్తాయి. మలేరియా వ్యాధి, ఇవన్నీ వస్తాయి. కుక్కల వల్ల వస్తుంది ఒక వ్యాధి, రెబీస్ వ్యాధి వస్తుంది. పందుల వల్ల వస్తుంది, మెదడు వాపు వ్యాధి అని వస్తుంది. ఇట్లా జంతువుల ద్వారా కూడా వస్తాయి. ఇంకొక పదం చూడండి ఇక్కడ, వ్యాధి వాహకాలు. అంటే వ్యాధిని వ్యాప్తి చేసే కీటకాలను వ్యాధి వాహకాలు అంటారు. దోమ, ఈగ లాంటివి ఇవన్నీ. ఇక్కడ 3 పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. వ్యాధి కారకాలు, ప్యాథోజన్స్, వ్యాధులను కలుగజేసే సూక్ష్మజీవులు అవి. వ్యాధి వాహకాలు, వ్యాధులను వ్యాప్తి చేసే కీటకాలవి, ఈగ, దోమ ఉదాహరణ. అండ్ దెన్ అంటువ్యాధులు, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే వ్యాధులు అంటువ్యాధులు. అవి ఎట్లా అనేది కింద మనం చెప్పినాం. గాలి, నీరు, ఆహారం, కీటకాలు, జంతువులు అని చెప్పని. ఓకే, ఇది హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటే హానికరమైనటువంటి సూక్ష్మజీవుల గురించి మనం తెలుసుకునేటటువంటి ఒక అంశం. నెక్స్ట్, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అన్నాం కదా ఇంతకుముందు. I said about the communicable diseases which is spread from one person to another person through insects, through water, through food, through human being, through touching. So these are the communicable diseases. And already I mentioned about the COVID-19, that is the coronavirus. Even the common cold, జలుబు వస్తుందా, జలుబు, తుమ్మడము, దగ్గడం ఎన్ను కదా, that is common cold. It is also a communicable diseases. కంజక్టివిటీస్, ఇది కండ్ల కలక, కొందరికి కండ్ల కలక వస్తే అందరికి వస్తుంది. టైఫాయిడ్, స్మాల్ ఫాక్స్, చికెన్ ఫాక్స్, స్వైన్ ఫ్లూ, టీబీ, చికెన్ గున్యో, అండ్ దెన్ COVID-19. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. అండ్ ఆల్సో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద వన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం విచ్ కాజ్ ద మలేరియా డిసీజ్. మలేరియా డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుందంటే ప్లాస్మోడియం. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోటోజోవన్. Plasmodium is a protozoan. It causes the malaria, but it spreads from one person to another person through the mosquitoes. That mosquito is the female Anopheles mosquito. Here it is a vector. Vector ante cheppukunnam kada, which spreads the diseases, insects. So here the female Anopheles mosquito, which spreads the malaria causing microorganism, that is the Plasmodium. It belongs to the protozoa. Plasmodium is a protozoa. Okay, this thing is discovered by the Ronald Ross. He belongs to British country, but he is done experiments in the Secunderabad in our Telangana. So he identified that the female Anopheles mosquito is the reason for the malaria, and also he identified the Plasmodium which causes the malaria. This malaria is spreaded by the female Anopheles mosquito. These observations are made by the Ronald Ross. So what we will do, control the malaria. For controlling the malaria, before that we control the mosquitoes. In what way we control the mosquitoes? To prevent the malaria, to disturbing the water logging, preventing the water logging. Water logging means నీరు నిల్వ ఉండడం. లాగింగ్ అంటే నీరు నిల్వ ఉండడం, వాటర్ లాగింగ్. సో వాటర్ లాగింగ్ తీసేసినంటే we will prevent the things. And then also using mosquito nets to prevent the mosquito bite. దోమ తెరలు కూడా వాడొచ్చు, మనం దోమలు కాటేయకుండా. ఒకటి నీళ్లు నిల్వకుండా చూస్తే కూడా దోమలు ఉండవు. And then in the same way, this is about the mosquitoes. What about the house flies? House flies also spread diseases like the typhoid, cholera, diarrhea, etc. Generally we see the diarrhea. So this is spread by the house flies. ఆ మూతలు ఉంటాయి కదా, uncovered food is the main reason for this. ఆ మూతలు పెట్టకపోవడంతో హౌస్ ఫ్లైస్ దానిపైన ఉండడంతో ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ద cholera, diarrhea will be spread.
Not only from 1% to another, some of the areas, group of people will be affected with this. సో ఈ విధంగా ఈగలు కానీ దోమల వల్ల మనకు వ్యాధులు వస్తాయి. అంటువ్యాధుల గురించి మనం చెప్పినాం కదా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా నేను. సాధారణ జలుబు కూడా అదే, కండ్ల కలక, టైఫాయిడ్, మసూచి, ఆటలమ్మ, స్వైన్ ఫ్లూ, షయ్య, చికెన్ గున్యా, ఇప్పుడు వచ్చిన COVID-19, ఇవన్నీ కూడా హానికర అంటివ్యాధులు, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించేటటువంటి. ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలుగుతాయి, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తాయి. సో ఈగల గురించి మనం చదివినప్పుడు ఈగల వల్ల టైఫాయిడ్, కలరా, డయోరియా లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి. నీళ్ల పైన కానీ ఆహార పదార్థాల పైన కానీ సరిగ్గా మూతలు పెట్టకపోతే ఈగలు వాలితే, ఆ ఈగలు వాలిన ఆహార పదార్థాలు తినడము, తాగడం వల్ల మనకి వ్యాధులు అనేటివి వస్తాయి. సో దానిని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఈగలు లేకుండా చేయాలి. దాంతో మూతల మీద ఎప్పుడు ఆహార పదార్థాల పైన మూతలు పెట్టాలి, మూతల పైన శ్రద్ధ పెట్టాలి. అట్లనే దోమల వల్ల ఏది, మలేరియా అనే వ్యాధి అనేది వ్యాపిస్తుంది. కానీ మలేరియా అనే వ్యాధి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్లాస్మోడియం అనే సూక్ష్మజీవి. ఇది ప్రోటోజోవాకు చెందినటువంటిది. ప్లాస్మోడియం అనేది ప్రోటోజోవాకు చెందింది. దీనివల్ల మలేరియా వస్తుంది. మలేరియా రావడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ మలేరియా అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి పోవడానికి కారణం ఏంటంటే దోమలు. అన్ని దోమలు కాదు, ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ. ఈ ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ ఏం చేస్తుంది, ఒకరికి వ్యాధి వస్తే ఆ ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపింపజేస్తుంది. వ్యాధి కారకమేమో ప్లాస్మోడియం, వ్యాధిని వ్యాపింపజేసేదేమో దోమ, ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ. ఈ విషయాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే రొనాల్డ్ రాస్ అనేటువంటి బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఆయన సికింద్రాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పరిశోధనలు చేసి దీన్ని కనుక్కున్నాడు. ఏమని కనుక్కున్నట్టే, ప్లాస్మోడియం అనే జీవి మలేరియాను కలుగజేస్తుంది. ఈ మలేరియా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ ద్వారా పోతుంది. మనం నీరు నిల్వ లేకుండా చూస్తే, అంటే ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు నిల్వ ఉండకుండా చూస్తే ఈ దోమల గుడ్లు అనేటివి పెరగవు. దాంతో మనము మలేరియా నిరోధించవచ్చు అని చెప్పిండు. అదేవిధంగా దోమతెరను వాడడం ద్వారా కూడా దోమకాటు నివారించి మలేరియా రాకుండా చేయొచ్చు అన్న సంగతిని ఆయన కనుగొన్నాడు. ఓకే. అండ్ దెన్ ఒక్కొక్క మానవుల మీద ఏ రకమైనటువంటి హౌ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎఫెక్ట్స్ బై ద harmful microorganisms, we will discuss about it. In the human beings, bacteria causes some of the diseases, virus causes the some of the diseases. You see here is the bacteria caused disease is the tuberculosis, TB, which is spread by the air. So we will prevent with the taking the BCG vaccine. If you see in your textbook what table is there, a table మొత్తం చదవండి మీరు. And then cholera, typhoid is also there, which is caused by the bacteria. So it's spread by the food and water and housefly also. So in what way we will prevent? With taking the personal hygiene. వ్యక్తిగతంగా శుభ్రంగా ఉండడం వల్ల ఇవి రాకుండా చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ డిప్థీరియా, whooping cough and tetanus, these are also a bacteria caused diseases. They will be spread with the food and water. For to prevent these things, we will take the TPT, that is a triple antigen vaccine. If we take this one, we will control the DPT. So these are the diseases which caused in a human being by the bacteria only. So some of the diseases they caused the virus, chicken pox, measles, mumps, swine flu, corona. So these are the diseases which caused by the viruses. They will spread through the air. So if we take the MMR vaccine or varicella, we will control these all virus caused diseases. And then you know about the polio, which is spread by the air and water. So if we take the oral vaccine at the age of the 0 to 5 years, we will control the polio disease. And then dengue and chikungunya, which is spread by the mosquito, that is the Aedes mosquito. Name of the mosquito is the Aedes. When we are discussing about the malaria, we are using the word female anaphylis mosquito. Here we are using the word Aedes mosquito. So there are so many types of mosquitoes are there. So dengue and chikungunya caused mosquitoes are the Aedes mosquito. For to control this one, we will take the hygiene, environment, cleanliness of environment is very, very important. And then Japanese encephalitis, which is caused by the Culex mosquito. Here the Aedes mosquito, this one is the Culex mosquito. This is also hygiene. So these are the virus caused diseases. What I mentioned here is that diseases, in what way they spread, in what way we will prevent. Even the bacteria also. These are the diseases, in what way they spread and how we will control or prevent. So vaccine is very important. If we take the vaccine, we can control that one. మనము మానవుల లోపల కూడా చాలా వ్యాధులు వస్తాయి హానికర సూక్ష్మజీవుల వల్ల.
మన మానవుల గురించి చూసినప్పుడు బ్యాక్టీరియాల వల్ల కొన్ని వస్తాయి, వైరస్ల వల్ల కొన్ని వస్తాయి. బ్యాక్టీరియాల వల్ల వచ్చేటువంటి క్షయ వస్తుంది, ఇది గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఇది రాకూడదంటే ముందుకు ముందే మనం బీసీజీ టీకా తీపించుకోవాలి. అంటే కలరా, టైఫాయిడ్ వ్యాధులు వస్తాయి. ఇది నీళ్ళ వల్ల, ఆహారం వల్ల, ఈగల వల్ల వ్యాప్తి చెందుతుంది. అండ్ దెన్ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అనేది చాలా ముఖ్యం. డిపిటి అనేది ఉంది, డిఫ్తీరియా, ఊపింగ్ కాఫ్, టెటానస్ అని, ధనుర్వాతం అంటారు కదా. ఇది నీరు, ఆహారం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. దీనికి టీబీటీ, ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అనేటటువంటి ఒక టీకా తీసుకుంటే ఇది నివారించబడుతుంది. అట్లనే వైరస్ల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు, మసూచి కానీ, గవద బిల్లలు కానీ, తట్టు కానీ, స్వైన్ ఫ్లూ కానీ, కరోనా కానీ. కరోనా మనకు తెలుసు కదా, ఎంత గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. ఎంఎంఆర్ టీకా, వరిసెల్ల టీకా తీసుకోవాలి. కరోనా కూడా ఒక టీకా వచ్చింది. అట్లనే పోలియో వస్తే గాలి, నీరు ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఇది పోలియో చుక్కల ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. డెంగ్యూ, చికెన్ అనేటువంటి వ్యాధులు ఎడిస్ దోమ ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. పరిశుభ్రంగా ఉంటే ఇది రాదు. మనం ఇంతకుముందు మలేరియా గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పినాం మనం? ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఎడిస్ దోమ అని చెప్పారు. దోమల రకాలు అవి. అంటే బోధకాలు ఉంది అనుకోండి, అది క్యూలెక్స్ అనే దోమ నుంచి వస్తుంది. ఇది కూడా ఎడిస్ దోమ, క్యూలెక్స్ దోమ. ఇది కూడా పరిశుభ్రత ఉండడం ద్వారా వస్తుంది. సో ఈ రకంగా మానవుల్లో కూడా బ్యాక్టీరియా వల్ల కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి, వైరస్ల వల్ల కూడా కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి. సో అట్లనే మొక్కల్లో కూడా వ్యాధులు వస్తాయి. మనం ఇక్కడ ఒక 4-5 రకాల వ్యాధులు అనేటివి ఉన్నాయి చూడండి. డిసీజెస్ విచ్ కాజ్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సిట్రస్ క్యాంకర్. సిట్రస్ క్యాంకర్ అనేది నిమ్మ జాతి మొక్కల లోపల వస్తాయి. నిమ్మ చెట్లు అవి అంటాం కదా, అవి. అండ్ దెన్ షుగర్ కేన్ లో వచ్చేది రెడ్ రాట్. అండ్ దెన్ గ్రౌండ్ నట్ లో వచ్చేది ఏమిటిది? టిక్కా డిసీజ్ అంటారు. టొబాకోలో వచ్చేది టొబాకో మొజాయిక్ అంటాం. అండ్ దెన్ రైస్ పైన వచ్చేది స్మట్ డిసీజ్ అని అంటాం. సో సిట్రస్ క్యాంకర్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది, ఏది ఫంగై వల్ల వస్తుంది, ఏది వైరస్ వల్ల వస్తుంది. రెడ్ రాట్, టిక్కా, స్మట్ డిసీజ్, దీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద ఫంగై. And then tobacco is caused by the virus. These are very important. How it spreads? Air seedlings, air seeds, insects and air. You see in your textbook. Idantha mottam meeku ravale. And also you know about the symptoms also. What are the symptoms of the citrus canker? We will see the some of the spots on the lemons. And then what are the symptoms of the red rot? Sugarcane will get the red. And then what is the symptoms of the tick of groundnut? If you see the leaves, so many spots are there, black spots are there. And then what we see in tobacco mosaic type of structures are there in the tobacco leaves. In smut of rice, it looks in the black color. So these are the symptoms. Pictures are given in your textbook. They are not mentioned in a text. So you see the picture and also study the symptoms also. సో మొక్కల లోపల వ్యాధులు కూడా వస్తాయి. ఇంతసేపు మానవులే చదివినాం కదా, మొక్కల్లో కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాలు, వైరస్ వాళ్ళు వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ సిట్రస్ క్యాంకర్ అనేది నిమ్మజాతి మొక్కలు, అంటే నిమ్మకాయ, బత్తాయి, ఆరెంజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటి లోపల వస్తుంది. గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. దీని లక్షణాలు మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి. అంత మచ్చలు ఉంటాయి దాని లోపల, నిమ్మకాయల మీద. అట్లా ఉందంటే దాని మీద సిట్రస్ క్యాంకర్ అనే వ్యాధి ఉన్నట్టు. చెరుకు లోపల వచ్చేది ఎర్రకుళ్ళు వ్యాధి. మీరు చెరుకు తింటప్పుడు ఎర్రగా వస్తుంది చూడండి, అది శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది. గాలి మొలకల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. వేరుశెనగ మొక్క ఆకులు చూడండి మీరు, దాంట్లో అన్ని మచ్చలు ఉంటాయి. దాన్ని టిక్కా తెగులు అంటారు. ఇది శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది, గాలి విత్తనాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. పొగాకు లోపల ఇంత డిజైన్లు లాగా, మన ఇళ్లలో బండలేసాం కదా, అటువంటి డిజైన్లు లాగా ఉంటుంది. దాన్ని మొజాయిక్ వ్యాధి అంటారు. ఇది ఒకటి వైరస్ వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్టీరియా వల్ల సిట్రస్ క్యాంకర్ వస్తుంది, వైరస్ వల్ల మొజాయిక్ వ్యాధి వస్తుంది, మిగిలిన అన్ని శిలీంధ్రం ద్వారా వస్తుంది. ఈ మొజాయిక్ ఇది కూడా కీటకాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. వరి లోపల ఇక్కడ బూడిద తెగులు అని రాసాం, కానీ కాటుక తెగులు అది. సో కాటుక తెగులు ఉంది. ఈ కాటుక తెగులు అనేది ఇది శిలీంధ్రము మరియు గాలి ద్వారా వచ్చే అంశం అన్నట్లు. సో ఈ రకంగా మొక్కల లోపల కూడా మనకి ఏమొస్తాయంటే రకరకాల వ్యాధులు అనేటివి వస్తాయి. ఓకే, ఇది మనకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, మొక్కల్లో వచ్చేటటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించి. మనం ఇంతసేపు ఏం చదువుకున్నాం? మానవుల్లో చదువుకున్నాం, మొక్కల్లో చదువుకున్నాం. సో జంతువుల్లో కూడా వస్తాయి. క్యాటిల్, షీప్, గోట్ లోపల వచ్చేది ఆంథ్రాక్స్, ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అని వస్తుంది. రొయ్యలు, చేపలు నీళ్ళలో ఉంటాయి కదా, వీటి లోపల కొన్ని వైరల్ డిసీజెస్ వస్తాయి. వైట్ స్పాట్, ఎర్ప్స్, కార్పాక్స్ అని అంటారు. ఇవన్నీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చలేరు, ఉండనని రాసిన. యూ మెన్షన్ ఓన్లీ వైరల్ డిసీజెస్. పౌల్ట్రీ లోపల ఫౌల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ లాంటివి వస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్ల వెరీ ఇంపార్టెంట్, డాగ్స్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి రెబీస్ వ్యాధి.
డాగ్స్ బైట్ వల్ల వచ్చేది రెబీస్ వ్యాధి. అంటే జంతువుల్లో కూడా వ్యాధులు వస్తాయి. పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు వీటన్నిటి లోపల వచ్చే వ్యాధులు ఆంత్రాక్స్, కాలి గిట్టల నోటిపూత వ్యాధి అని అంటారు. గొర్రెలు కూడా తినకుండా అయితే చూడండి నోటిపూత వ్యాధి వల్లనే. రొయ్యలు, చేపలు నీటిలో ఉంటాయి కదా, దీని లోపల తెల్ల మచ్చలు, కార్పాక్స్, ఎర్పస్ అనేటటువంటి ఇవన్నీ వైరస్ల వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు. కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా, బ్రాయిలర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, కోళ్ళ ఫారాల లోపల వచ్చే ఫాల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ అనేటటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి. కుక్కలు కాటు వేస్తే వచ్చే వ్యాధి రెబీస్ వ్యాధి. దిస్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. కుక్కలు కాటేస్తే వచ్చే వ్యాధి రెబీస్ వ్యాధి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవుల వల్ల వచ్చేవి. సో ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవులు అంటే మనుషుల్లో వస్తాయి, జంతువుల్లో వస్తాయి, మొక్కల నుంచి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ద్వారా వస్తాయి. అండ్ దెన్ మనం ఏంటి దీనిల వల్ల కాకుండా ఇంకేమని చెప్పినా మనము ఆహారాన్ని అవి స్పాయిల్ చేస్తాయి, రాటన్ గా చేస్తాయి. సో అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం. అంటే వ్యాధులు కలిగించడం ఒకటే పాటు ఇంకొక హార్మ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం ఈస్ ద ఫుడ్ పాయిజనింగ్. సో విచ్ స్పాయిల్స్ ద ఫుడ్ విచ్ లీడ్స్ టు ద పాయిజనింగ్. ఆ ఫుడ్ స్పాయిల్ చేస్తే ద రాటన్ ఫుడ్ అనేది ఏమైతుందంటే పాయిజనస్ గా మారుతుంది. మరి కాకుండా ఉండాలంటే మనం ఒక 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాలు మనం వండినవి కానీ కూరగాయలు కానీ తెచ్చి రిఫ్రిజిరేట్లో పెడతాం, బికాస్ దే ఆర్ కోల్డ్. కోల్డ్లో ఉంటే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను పాడు చేసేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగవు. అండ్ దెన్ బాయిలింగ్ అంటే బాగా వేడి చేసినాం అనుకోండి, నీటిని వేడి చేసుకొని తాగాలంటారు కదా, బాగా వేడి చేసినాం అనుకోండి దానివల్ల కూడా సూక్ష్మజీవులు అంటే చనిపోతాయి. సో మైక్రో ఆర్గానిజం డు నాట్ గ్రో ఇన్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. కాబట్టి చల్లని వాతావరణం ఉండడం, అతివేడి వాతావరణంలో పెట్టడం వల్ల we can control the growing of the microorganisms. With that they cannot spoil the food material. సో పికిల్స్ ఇట్లా కొన్ని ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. పికిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పచ్చళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, ఏం చేస్తాడు మైక్రో ఆర్గానిజం పెరగకుండా దే యాడ్ ద సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్, ఉప్పు నూనె కలుపుతారు, కలిపి పచ్చళ్ళు తయారు చేస్తారు. అవి రెండు కలిపితే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగవు. చేపలు ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి కూడా ఉప్పు కలుపుతారు, లేదా డ్రైయింగ్ బాగా ఎండబెడతారు, లేదా పొగ పెడతారు. పెట్టడం వల్ల కూడా అవి పాడు కాకుండా ఉంటాయి. జామ్లు, జెల్లీస్ తయారు చేస్తారు. జాములు మీరు తింటారు కదా, బ్రెడ్ మీద పెట్టుకొని జాములు తింటారు కదా, దాంట్లో చక్కెర పాకం ఉంటుంది అంట. ఆ చక్కెర పాకంతో షుగర్ దాంతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా పాడు కావు. వెజిటబుల్స్ కానీ ఫిషెస్ కానీ డ్రైయింగ్ అంటే బాగా ఎండకు పెట్టేసి దాంట్లో ఉన్న మొత్తం పోవడం వల్ల, డ్రైయింగ్ అంటే బాగా ఎండబెట్టడం, పొడిగా మార్చడం, దాని ద్వారా కూడా మనము ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ కాదు, పాయిజనస్ కాదు. దీస్ ఆర్ ద ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్. అంటే ఎక్కువ కాలం ఫుడ్ దాపెట్టడానికి ఉండేటటువంటి మెథడ్. ఓకే, సో సూక్ష్మజీవుల ఆహారాన్ని కుళ్ళింపజేసి విషతులు ఏం చేస్తాయి, అతి వేడి అతి చల్లని ప్రదేశాల లోపల ఇవి పెరగవు. అతి చల్లని అంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం. అంటే దాన్ని మరిగించడం అంటే బాగా బాయిల్ చేసినంటే బాగా వేడి చేస్తే కూడా అక్కడ సూక్ష్మజీవులు పెరగవు. దాని నుంచి ఇంకొక మాట చెప్తాం. సో ఆహారాన్ని నిల్వ ఎట్లా చేస్తారు, రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. చేపలు పాడు కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారు, ఉప్పు పెడతారు, పొగ పెడతారు పెట్టి, లేదా ఎండ పెడతారు పెట్టి చేపలు పాడు కాకుండా చేస్తారు. జాములు మనం తింటాం కదా, చక్కెర పాకం ద్వారా చేస్తారు, దాంతో అది పాడు కాకుండా ఉంటుంది. కూరగాయలు, చేపలను కూడా ఎండబెడతారు. మీరు చూస్తున్న మామిడికాయ పచ్చళ్ళు ఎండబెడతారు బాగా, ఎందుకొరకంటే దాని ద్వారా అది పాడు కాదని. పచ్చళ్ళు తయారు చేస్తారు, చట్నీలు అంటారు కదా, అవి ఉప్పు నూనె పెట్టడం ద్వారా సూక్ష్మక్రిములు పెరగకుండా పాడు కాకుండా ఉంటాయి. And the last one is the important one is the pasteurization, which is invented by the Louis Pasteur. So this is also one of the preservation method. Pasteurization used in the milk storage. So milk is heated up to 72 degrees up to 15 to 30 minutes and suddenly chilled and stored. HTST and enter high temperature అని చెప్పి అంటారు. హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం పాస్చరైజేషన్ అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ HTST అనే మెథడ్ లోపల ద మిల్క్ ఈజ్ హీటెడ్ టు 72 degrees అండ్ దెన్ హీటెడ్ అప్ టు 15 to 30 minutes అండ్ సడన్లీ చిల్డ్ అంటే బాగా వేడి చేస్తారు, సడన్ గా వెంటనే చల్లారుస్తారు, అండ్ దెన్ దే విల్ స్టోర్, ప్యాక్ చేస్తారు. దాన్ని మనము పాస్చరైజేషన్ అని అంటాం. ఇంతకుముందు నేను బాయిలింగ్ గురించి చెప్పినాను, బాయిలింగ్ అని చెప్పాను. ఈవెన్ డాక్టర్స్ దే ఆర్ యూజ్ ద బాయిలింగ్ మెథడ్. ఆ ఇంజెక్షన్లు కానీ అవి ఇవి కానీ ఇంకేదైనా అవేమంటారు సూదులు, సిరంజీలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ బాయిలింగ్ లోపల పెట్టడం ద్వారా ఇది చేస్తారు అన్నట్లు. అంటే దానిలో సూక్ష్మక్రిములు పెరగకుండా చేస్తారు.
డాక్టర్స్ యూజ్ స్టెరిలైజేషన్. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టెరిలైజేషన్. అంటే వేడి వేడి నీళ్ళ లోపల సీజర్స్ కానీ ఇంకా వాళ్ళు ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని కూడా వేడి వేడి నీళ్ళలో వేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్. అంటే ద మెటీరియల్ విచ్ దే యూజ్ దే డిప్డ్ ఇన్ ద బాయిల్డ్ వాటర్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూజెస్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ప్యాకింగ్. స్టోర్ చేయడం అనేది, నిల్వ చేయడం లోపల చాలా మెథడ్స్, అంటే దానివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా. సో పాశ్చరైజేషన్ ఒక ప్రక్రియ ఉంది. దీన్ని లూయి పాశ్చర్ అనే వ్యక్తి కనుక్కున్నాడు. ఇది ఒక ఆహారాన్ని నిల్వ చేసే పద్ధతి. ఏం చేస్తారంటే పాలను 72 డిగ్రీల వరకు వేడి చేస్తారు, 15 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు. అట్లా వేడి చేసి ఇమీడియట్ గా చల్లారుస్తారు. సో అట్లా నిల్వ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. హెచ్టిఎస్టి అంటారు, హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం. హెచ్టిఎస్టి అంటే హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం. హెచ్టి అంటే హై టెంపరేచర్, ఎస్టి అంటే షార్ట్ టైం. సో లాజారోస్ పాలెంజిన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏం కనుక్కున్నారంటే మరిగించడం ద్వారా సూక్ష్మజీవులను చంపొచ్చు అని కనుక్కున్నారు. డాక్టర్లు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆపరేషన్లు చేసిన ఇంకేదైనా మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, బాగా వేడి వేడి మరిగే నీళ్ళ లోపల వేస్తారు. దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ అంటారు. దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ అని చెప్పి అంటారు. సో మనము ఆహార పదార్థాన్ని నిల్వ చేయడం వల్ల, ప్యాకింగ్ చేయడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. పండని ప్రాంతానికి పండించే ప్రాంతం నుంచి పంపొచ్చు, ఎక్కువ కాలం దాపెట్టుకోవచ్చు, రకరకాల వెరైటీలు తినొచ్చు, రకరకాల కాలాల్లో తినొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద ప్రిజర్వేషన్, ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ దెన్ ప్యాకింగ్. సో ఇవి మనకున్నటువంటి అంశాలు. సో అవి రిపీట్ చేయడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువనే టైం అయినట్లుంది. సో నాని సార్, అది చార్ట్ ఓపెన్ చేయండి. వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్లకు ఏమైనా ఉంటుందంటే చూద్దాం. కొంచెం తొందరగా అయినట్లుంటే వి విల్ టేక్ అనదర్ డే. మళ్ళీ ఇంకోసారి కావాల్సి కూడా నేను కొంచెం దీన్ని ఉన్నటువంటి అంశాలు చెప్పే ప్రయత్నం అనేది చేస్తా. ఓకే సార్. ఓకే. ఏమన్నా కొంచెం టైం ఇవ్వండి వాళ్ళకు, గివ్ సమ్ టైం. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మనం మాట్లాడదాం. ఓకే. ఎఫ్టిఎస్టి, హెచ్టిఎస్టి సార్ ఫస్ట్. ఓకే ఓకే, హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం, అది పాశ్చరైజేషన్ సంబంధించింది క్వశ్చన్, అది కాదు అడగనట్లున్నట్లే. ఇంకా మీ డ్రైవర్ 45 మినిట్స్ లో వస్తాడు. అంతసేపా? వర్షం పడుతుందిగా, ఏదైనా మనకి దొరికింది కదా. లాజారోస్ పాలెంజిని is the name of the scientist. Name of the scientist, Lazaros Palengini, who invented the sterilization process. Biological waste means which is coming from the plants and animals. Waste which comes from the plants and animals, they are called as the biological waste. చాలా చాలా కష్టపడి కొన్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను. మీకు మ్యూజిక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. ఏం క్వశ్చన్ అది? ఇవన్నీ తనే చేశారా? వావ్. సీవేజ్ అంటే మురికి నీరు, వేస్ట్ వాటర్. సీవేజ్ అంటే వేస్ట్ వాటర్. Pasteurization is invented by the Louis Pasteur. In his name, it is called as the pasteurization. Communicable means spreading up from one person to another person. That is the communicable. Biological waste ante cheppina kada, which comes from the plants and animals. No, malli screen pettadam ippudu kudaradiga gaani. Pathogens means which causes the diseases. They are called as the pathogens. Microorganisms which causes diseases, they are called as the pathogens. TB ante క్షయ, ట్యూబర్క్యులోసిస్. నేను షార్ట్ ఫామ్ రాసిన ట్యూబర్క్యులోసిస్, తెలుగులో క్షయ అని అంటారు. సార్ సీ వాటర్ వి ఏబుల్ టు డ్రింక్? నో, ఇట్ ఈస్ హై సాల్ట్, తాగలేం, చాలా సాల్ట్ ఉంటుంది. బట్ వీ కెన్ దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి ఇప్పుడు మంచినీళ్ళలాగా మారుస్తున్నారు. టీబీ అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో క్షయ. సీ వాటర్ ను నేరుగా తాగలేము, దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి తాగొచ్చు. What are the diseases caused by animals? So many diseases are there. Anthrax is there, rabies is there. So many diseases are there.
Biological waste, that is which comes from the plants and animals. What is factor? Factor అంటే ఏంది? Pasteurization. Citrus canker means is the name of the disease. Citrus canker is the name of the disease which caused in the lemons. నీకు డౌట్ లేకపోతే ఒకసారి రాయి, వచ్చే వాళ్ళు అడుగుతారు, 10 రాయాల్సిన అవసరం లే. ఓకే, సో లెట్ us close this session. Nani Okay, sir, sir. I will Okay, leave. Okay, sir. Okay, sir. Sir, Madhu sir, add అయిపోయింది sir, same link. Sir, add అయిపోయింది sir, same link. అది లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది అమ్మా. అవును సార్, డైరెక్ట్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. Sir, Murthy sir. Welcome to NMMS classes. So in this class, actually, we are going to discuss about math. So mental ability test. So math is different and mental ability is different. So math comes under SAT. So SAT class might have completed in the morning session. So this is math. అందరూ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మ్యాథ్స్ మ్యాట్ రెండు ఒకటి అనుకుంటున్నారు. వేరండి, SAT లో మ్యాట్ ఉంటుంది, మ్యాథ్స్ ఉంటుంది. So math is different. Math is consisting of 90 marks. So in the last session you might have attended. This is very, very important because the 90 marks chapters దీంట్లో మనకు 90 marks సిలబస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం చాలా మంది కూడా తెలుగులో చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి so I will use both bilingual. So that means English and Telugu as well as. Once again, welcome to our NMMS classes. So first let me share the screen. All of you just look at the screen. Right, I think, is it visible to you?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right now. So Matt, under Matt, this is letter series. So we have been discussing letter series. Okay. So in the last session, we have completed up to, I think so, that is 20 questions. So today we shall discuss remaining questions. After that, we shall move to the next chapter. Right. So 21st question, right on all of you. 21st question. CP is related to BO. Next. CP, sorry, one thing, letter series is already completed. Sorry, already. Yes, one thing. So now analogy we have discussed, right? So that is letter analogy. Letter analogy. Right. Analogy means similarity. One minute. Right. So let us move to today's first question, that is 21st question. AM is related to ZN, then IK is related to question mark. So what's our answer? Try this question. చూడండి, ఏఎం అనేది జెడెన్ తో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఐకే దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఏఎం కు జెడెన్ కు మధ్యన ఉన్నటువంటి ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఆ క్రమం ఏంటి, ఆ రిలేషన్ ఏంటి, దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అది క్రాక్ చేస్తే ఐకే కు మన ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ కు అదే అప్లై చేస్తే మనకు వస్తుంది. రైట్, డిడ్ యు గెట్ ద ఆన్సర్? సో వండర్ఫుల్. రైట్, 21st question, 21st question. Okay. Right. Okay. Let us try. ఇక్కడ చూడండి, ఒక లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. AZ అంటే A is opposite to Z, Z is opposite to A. ఇక్కడ MN అంటే what is the opposite to the I? Okay, see the solution. One of Idli Rava or Indian Railways, you can remember. Opposite of I is R, R is I. So that means opposite of I is R, we can write. Next, opposite of K, that means you can remember Pavan Kalyan. So P. So our answer is RP. That's our answer. RP. My dear students, go through this one. Right. Opposite of A is Z, opposite of M is N, whereas opposite of I is R, Indian Railways. Opposite of K is P, right? Pavan Kalyan, so KP you can remember. So RP is our answer. Right, Naga Chaitanya. Right, let us move to yet another question. 22nd question keldam. 22nd question. LCM. Now group of 3 letters. LCM is related to OZP, right? OZP. CKL related to question mark. What's your answer? So what is your answer? Right, did you get it? Just all of you look at the screen. First screen పరిశీలించండి, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి.
ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ LCM కు OZP కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సేమ్ రిలేషన్ టు బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ CKL ఆల్సో. ఫస్ట్ ఇది గమనించిన తర్వాత CKL కు ఏమొస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో L is opposite O, okay, C opposite Z, but M opposite is N, not P. So that means we need to change our strategy change చేసుకోవాలండి. చూద్దాం ఇప్పుడు మనము. Sorry, L number, right? What is L number? 12, we know. C number is 3. Am I correct now? M is 13. Am I correct? So ఇప్పుడు relation check చేసుకుందాం. O is EJOTY. Oh, this is 5, 10, 15. This is 15. So Z we know 26. P is how much? P will be 16, right? So let us check try for the pattern. But 12 ku 15 kuna relation chudandi. 12 plus 3. So now 3 ki 26 kuna related chudandi. So that is 23 plus 23, right? Right, next 13 ku 16 ki chudandi plus 3. So now same should be carried for the CKL also. CKL, right? C is how much? 3. K is 11. This will be 12. So now chudandi next ఏం చేస్తాం మనం? So we need to add 3 plus 3. So we'll be getting 6. So for 11 you need to add later best. Actually you can add 23. That will be 34 later. 34, right? Next for 12 add 3, that will be 15. So 6 means you can write F. Am I correct? 15 is what? Nothing but O. So next, for example, from 34 subtract 26. How much you will be getting? 8 you will be getting. This is equivalent to 8. So 8 is nothing but H. FHO. So our answer is FHO. So have you understood? మీకు అర్థమైందా? ఒకసారి చూడండి. Very good, Haripriya. Okay, wonderful. Everybody got it. Right. Everybody got it. Okay, let us move to yet another question. మరొక ప్రశ్నకి వెళ్దాం. 23rd question. H or F is related to SIU, then MAD is related to which letter? అంటే చూడండి ఇక్కడ HRF అనేది SIU తో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే MAD కు ఈ సంబంధం సేమ్ అదే సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ MAD దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సో ఆ వర్డ్ కనుక్కోవాలి మనం. సో we need to find that word. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే let us solve this question. First of all we need to find out the pattern between these two. ఈ రెండు కొండ ప్యాటర్న్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. H అంటే మనకు తెలుసు 8. So R is how much? So R is 18. F A B C D E F. So F is how much? F is 6. Because E is 5, E followed by F. F is 6. So next SIU. So S is how much? S is 19. I. So I is actually we have what? I is 9. U is 21. So how do we relate? Them? ఎలా మనం సంబంధం చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం రిలేషన్ వస్తుందండి ఇక్కడ? This is plus 7. Am I correct? Not 19 minus 8 is 11 plus 11.
So this is 18 minus 9, right? 6 plus 15. So same relation, we need to continue. చూడండి ఇక్కడ M A D. ఇప్పుడు now M, what is the letter M? M is 13, A is 1, D is ABCD. D is actually 4. Now the same we need to write here. For 8 we added 11, for 13 that is 24 you will be getting, obviously, right? So 1 minus 9 is minus 8, minus 8. So 26 minus 8 is 22. It is equivalent to 22 right on here, 22, right? For last one here 15 added, for 4 that becomes 19. So let us write. What is 24? 24 means Christmas U, X you will be getting. Am I correct now? X you will be getting. Next 22nd letter, 22nd letter. Next 19. What is 19? 19th letter I don't. What is the 19th letter? That will be yes you will be getting. Am I correct now? Yes. 22nd. 22nd is V. That is XV S is our answer. Okay. Okay. Right. Okay. Right. 13 plus 11 is 24. Next, same. Okay, let us move to next question now. 24th question. HARI is related to LEVM then RANI is written as. Then ela rastam. So write your answer. Write your answer. Try to write this answer. Right. So what is your answer? So what is your answer? Right. Let us try. Let us try. So let us see the solution now. H is 8. Am I correct? A 1. R is 18. Am I correct now? I is resembles as 9. So 9. L 1 minute. Right. Now LEVM. See L 12 you can write. E5 V victory, that is 11. Sorry. Victory is 22. This will be 22. Next M is 13. M is 13. Right? Am I correct now? So let us try to find out the relation 8 plus 4. Next 1 and 5. 1 plus 4. Next 18 and this is plus 4. 9 plus 4. Okay. So that means now we need to write for RANI. R is how much? 18. A is 1. M is 13. N obviously 14. I is 9. So now my dear students, add 4 to 18, you will be getting 22, right? 1 plus 4, 5.
14 plus 5, 19. 19, right? Next, 9 plus 4, 13. 13 easily we can write, that is M, right? 22 is V. Oh, 5 is E. Obviously 19 is what? 19 is R only. So VERM. VERM is our answer. Am I correct? Check your answers, all of you. Yes, yes, Asini, Srinidhi, Bharati. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay, did you get it? Andarki ardhamainda? Yes or no? You need to check. So let us move to next question. 25th question. 25th question. E is related to 25. 25. Then L is related to. And ఇక్కడ చూడండి, now E is expressed in terms of a number 25. So we need to express L in terms of a numerical number only, numerical only. Number we need to express. అంటే E అనేది మనము సంఖ్యా రూపంలోకి రాసాం కాబట్టి ఏదో ఒకటి ఒక ప్యాటర్న్ ఉపయోగించి 25 గా రాయగలిగాము. ఆ ప్యాటర్న్ ఏందో చెక్ చేసుకొని అదే ప్యాటర్న్ మనం L కి అప్లై చేసుకొని న్యూమరికల్ గా రాయాలి. సో వాట్ విల్ బి ద యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? సో మీకు వచ్చినటువంటి యొక్క ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు ఒకసారి ఊహించండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ థింక్. సో E is 25, right? So what might be your answer? ఇక్కడ చూడండి, E ని మనం 25 గా రాసాము. L కూడా ఇక్కడ నెంబర్ రావాలి, లెటర్ కాదండి దిస్ టైం. సో E has been converted as a 25. So how could you convert L in terms of a number? E ని మనము 25 గా రాయగలిగాము, వ్యక్తపరచగలిగాము. L ను కూడా మనం నెంబర్ లో వ్యక్తపరచాలి. ఎలా వ్యక్తపరచాలి? 22, 12. Okay, 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 okay. Right. See, my idea is, all of you check. See, first of all, the position or rank of E రాయడం. అంటే E ని మనకు 5 అని తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 25 ఉంది. ఈ 25 5 నుంచి మనకి ఎలా వస్తుందండి? సో చెక్ చేసుకోండి, 5 స్క్వేర్. ఎందుకంటే సో 5 స్క్వేర్ ఈజ్ 5 into 5, 25. 25 is a perfect square. దాన్ని మనం 5 into 5 గా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు L లెటర్ తీసుకోండి. L స్టాండ్స్ ఫర్ 12. 12 అంటే ఇక్కడ అబ్వియస్లీ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ మనకు 12 స్క్వేర్ రావాలి. సో వాట్ ఈస్ 12 స్క్వేర్? అంటే స్క్వేర్ నెంబర్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 12 into 12. So 12 into 12 is 144. My dear students, all of you remember 12 square is 144. So our answer is 144. So L is being expressed as 144. L ను మనం 144 గా రాస్తాము. I hope it's very clear to you. మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. Right, wonderful, 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 wonderful. Right, let us move to yet another problem. Yet another problem. 26th problem. 26th problem. Right. Next, BC is related to 25. BC is related to 25. Then TV is related to which number? BC అనేది 25 గా రాయగలిగితే టీవీని మనం సంఖ్యా రూపంలో ఎలా రాయవచ్చు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయవచ్చు? ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. అందరు కూడా స్క్రీన్ ఒకసారి గమనిస్తూ మీ ఆన్సర్ ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, 14. ఓకే, టీవీ 14 గా రాసుకోవచ్చు. సరే చూద్దాం. లెట్ us try. See the solution.
First, positions of B radar. Position of B is 2. Position of C is 3. ఇక్కడ 25 ఉంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేస్తే వస్తుంది అంటే which operation shall we apply here? అంటే ఇక్కడ మనం ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 2 + 3 చేస్తే 5 వస్తుంది కానీ 25 లేదు అక్కడ. 2 - 3 you get -1. 2 × 3 you get 6. నెక్స్ట్ 2/3. 2/3 కూడా యూస్ఫుల్ కాదు ఇక్కడ. సరే 2² + 3² చూద్దాం. 2² + 3² అంటే 4 + 9 is 13. No, it's not applicable. But ఇక్కడ నుంచి some idea we shall get it. 2 + 3 5 తీసుకొని ఈ 5 ని స్క్వేర్ చేసామనుకోండి, then what do you get? 25. అంటే that means you need to add these two. 2 + 3 you get 5. Next this is 5². దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలి. The same pattern, same logic should be applied for TV to convert this one into the numerical expression. TV ni manamu సంఖ్యా రూపంలో రాయాలంటే ఇదే ప్రాపర్టీని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసి చూద్దాం. T అంటే T20 కదండి. సో 20. V అంటే ఏంది? V is vectory, that is 22. First what we need to do, add these two. 20 + 22 42. So here the same logic is 42². So what is 42²? 42 × 42. How could you multiply? 2 to 4, 2 4 8, and 4 to 8, 4 4 16. So 4 16 1 1764. So 1764 is our answer. 1764. Am I correct? So check once again, all of you. Wonderful, Srinidhi. Right. So my dear students, all of you once again watch in YouTube also. So after watching YouTube, just you can give the more even any alternative solutions. Sometimes answer 1764 may not be in the options. At that time we need to change our strategy. అన్నిసార్లు మనకు ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ మన ఆన్సర్ లో ఉండకపోవచ్చు అండి. కాబట్టి ఇదే లాజిక్ అన్నిసార్లు వస్తుందని కాదు. ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క లాజిక్ ఉంటుంది. ఆ లాజిక్ ని మనం పట్టుకోవాలి. So with the help of that logic, these kind of problems are to be solved. ఈ సమస్యను మనం అలా సాధించాలి. So next మనం let us move to 27 question. 27 question కి వెళ్దాము. చూడండి ఇక్కడ, right? Let us move to yet another question. CD, right? CD is written as, or CD is related to 25. Next, JL is related to. You solve చేయడం ప్రయత్నం చేయండి. Okay, question. I will move to the previous question. This is the question. 26th question. So this is the 26th question, already completed. So you can check if you have any doubt. Okay, very good try. So next page. CD 25 and the next let us move to JL. Right. So Tejasri, right? See, my dear students, C is A, B, C 3. D is 4. Okay, now 25. So what is the operation? What sort of operations are to be applied on 3 4 in order to get 25? 25 రావాలంటే 3 4 కు ఏ ఆపరేషన్ చూడాలి? చూడండి, ఇక్కడ 3 + 4 చేస్తే మనకు 5 వస్తుంది. సరే, 5² 25 అవుతుంది. Sometimes that answer may not be there. So దీన్ని ఇలా చేస్తే కూడా వస్తుంది. చూడండి, 3² + 4² కూడా వస్తుంది. 3² + 4² అంటే
9 plus 16, that is also 25 in this case. కాబట్టి ఈ 2 cases లో ఆన్సర్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని 2 types గా చేయొచ్చు. ఒక ఆన్సర్ ఏంది, సారీ 3 plus 4 is not 5, wrong, 7 అంటే ఇక్కడ రాదండి, 7 square, ఓన్లీ దిస్ షుడ్ బి అప్లైడ్, ఈ కాన్సెప్టే అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది, ఇది 3 square plus 4 square, సో దట్ ఈస్ 25. ఇప్పుడు నౌ ద సేమ్ లాజిక్, జే అంటే ఏమొస్తుందండి, సో ఈ జ్యోతి అంటే చూడండి 10 కదండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఈజ్ 12, అంటే 10 plus 12 చేయండి, సారీ 10 square plus 12 square చేయండి, సో దట్ ఈస్ 100 plus 144, 100 plus 144 is 244. So our answer should be here, C. So 10 square plus 12 square, whose value is 244. So here JL is related to 244 as per this relation. 244. Absolutely correct. Absolutely correct. Wonderful. Wonderful. Good job. Wonderful. Good job. Okay, let us move to add another question. ఇంకొక క్వశ్చన్ కి వెళ్దామండి. Right. 28 question. DF is related to 99. DF is related to 99. DL is related to question mark. Right. Try to solve this question. చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు మనము C3 D4 కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 3 plus 4 7 వస్తుంది. కానీ 7 square అంటే 49, ఇక్కడ 49 లేదు అంటే కాబట్టి 3 square plus 4 square చూడండి, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అండి ఇది. అంటే 9 plus 16 ఎంత వచ్చింది, 25 వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ 25 ని మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే 3 square plus 4 square గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది అట్లే ఇక్కడ మనం దీనికి అప్లై చేయాలి కాబట్టి J10 12, కాబట్టి 10 plus 12 is 22 వస్తుంది, సారీ 22 వస్తుంది. ఈ 22 స్క్వేర్ చేస్తే మనకు కాదు, ఇక్కడ జనరల్ గా సేమ్ అప్లై చేయాలి. ఏం అప్లై చేయాలి, ఇదే ఈ షార్ట్ కట్ అప్లై చేయాలి, ఈ లాజిక్ అప్లై చేయాలి. 10 square plus 12 square, 10 square అంటే ఎంత 100, 12 square అంటే 144. సింపుల్ గా 144 కి 100 యాడ్ చేస్తే 244 వస్తుంది. సో 244 is answer. I hope it's very clear. I think so. Srinidhi, have you got it? Right. So let us move to next question, 28th question. So then try cheddam. Let us try for the logic. So D, rank of D or position of D. D యొక్క కోడ్ ఏంటి చూసుకోవడం ఒకసారి. ABCD 4. F అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు ABCDEF. E అంటే 5 కదా, ఆబ్వియస్లీ F is 6. ఇప్పుడు 4 కు 6 కి ఏం చేస్తే మనకు 99 వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. అది 4 square plus 6 square చేసి చూద్దాం. 4 square అంటే 16. So 6 square is how much? You'll be getting 4 square is 16, 6 square is 36. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు, దిస్ ఈస్ 12, 52 వస్తుంది. రైట్, 52 వస్తుంది. కానీ 99 మనకు రావట్లేదు. ఓకే లెట్ us do it another. Next any idea? సరే, ఇది రావట్లేదు, ఈ లాజిక్ రావట్లేదు కాబట్టి ఒక పని చేద్దాం. 4 plus 6 4 6 యాడ్ చేద్దాం 10. ఇప్పుడు 10 స్క్వేర్ చేద్దాం 100 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకు 99 ఉంది. అంటే దీన్ని మనము 10 square minus 1 గా రాసుకోవచ్చు, అంటే 100 minus 1 గా రాసుకోవచ్చు 99. కాబట్టి హియర్ we can write 4 plus 6 whole square minus 1. అంటే ఏంటిది 10 square minus 1 అంటే 99. సో 99 వచ్చింది ఇక్కడ. కాబట్టి సేమ్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ ట్రిక్ అప్లై చేయాలి. D ఏంటి, అగైన్ D is 4, రైట్. L is 12 కదా, అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకు 4 plus 12 whole square minus 1.
ఈ ట్రిక్ చేయాలి. అంటే 4 plus 12 means 16. 16 square minus 1. My dear students, remember 16 into 16 is 256. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. 17 into 17 ఎంత 289. 16 into 16 is 256. So 256 minus 1 అంటే 255 వస్తుంది. So this is 255. 255. I hope it's very clear to you. Right, wonderful. Right, Tejasri, Srinidhi, wonderful, wonderful, wonderful. Right. So next, let us move to next question. 29. 29. CK is related to 41. Next, how do you relate kg? CK ను మనం 41 కు రిలేట్ చేస్తే kg ని ఎలా రిలేట్ చేయాలి? Try this question, Gautam, Nandini. Okay. Right. So check చేద్దాం. C is 3. Am I correct? K is 11. ఇప్పుడు 11 plus 3 is actually how much? 14 వస్తుంది. సరే రివర్స్ చేస్తే 41 వస్తుంది. సరే అది కూడా కావచ్చు. బట్ ఇంకొకటి ఇంకా 41 వచ్చే కేసెస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. 11 into 3 is 33. ఈ 33 కి 8 యాడ్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది మనకు? 41 వస్తుంది. సో ఈ లాజిక్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? 11 into 3 plus 8. So this is equal to 41. This is 41. The 41 వస్తుంది. ఇప్పుడు kg. K is 11 and G is 7. అంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఏం చేస్తాం మనం? 11 into 7 plus 8. అంటే 77 plus 8. That is 85. So this is 85. So kg is right, Nandini. 85 is our answer. Right. 85 is our answer. Absolutely correct. If 85 is not there in the options, 85 there లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని రివర్స్ చేస్తే, ఇది యాక్చువల్ గా దీన్ని రివర్స్ చేసామనుకోండి 41 వస్తుంది. అప్పుడు యాడ్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ మనకు 18 కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ మనకు 81 కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో జనరల్ గా అలా అంత ఈజీగా ఇవ్వరు కాబట్టి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మే బి దేర్ ఇన్ ద actually given question. So next question, last question of the day. So we shall continue in the next session. Right. So next question, CK is related to 41. Sorry, GK is related to 77. Next, BP is related to. So the answer cheppandi chuddam. Try cheyandi. So what's your answer? So what is your answer? So what is your answer? Okay, don't worry. Right. Right. Let us try this question. చూడండి, G is 7, G7, K is 11.
k is 11. 77 ఎలా వస్తుందండి? వెరీ సింపుల్ అండి. 7 into 11 is 77. And now we can write 7 into 11, that is 77. So now BP. So what is the position? The position ఏందండి? 2a కదా. P position ఏంది? P position is 16. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి ఆన్సర్ చూడండి. 2 into 16 or 16 into 2, that is 32. So this is 2 into 16, obviously 32. Okay na? I hope it's very clear to you. మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Right, wonderful. Okay, see you again. So we shall meet you in the next session with the other class. తర్వాత మనం మరొక అధ్యాయంతో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. Thank you. Bye bye.